Na baada hapo kuna cytokinins, ambao cytokinins they are group of chemicals that influence cell division and shoot formation. Katika kitu ambacho natakiwa ukumbuke kwenye cytokinins ni kuinfluence cell division na shoot formation. Yaani maana hili neno cytokinins limetokana na neno cytokinesis. Cytokinesis. Ambao cytokinesis ni cell division. Katika zile tunazoziita meiosis na mitosis, zile huwa ni nuclear division. Ila ukishafanya mitosis au meiosis, kugawa cytoplasm, yani cytoplasm, kuidivide cytoplasm ndio inaitwa nini? Cytokinesis. Kwa cytokinesis is cell division. Mitosis and meiosis tuna divide nucleus. Lakini cytokinesis ni kudivide cytoplasm. So tukienda kwenye discovery of cytokinins, inakuwa they were called kinin. Mwanzoni kabisa zilikuwa zinaitwa kinin in the past, when the first cytokinin were isolated from yeast cell. But what does this term mean? The term kinin was used for substances concerned with the control of cell division. Ilikuwa inatumika kwa zile substances ambazo zinahusika au zinakuwa concerned with cell division. And partly because kinin have entirely tunasema kwamba and partly because kinin have entirely different meaning in zoology. It's a blood polypeptide. Kwa baada ya kuona kwamba hilo neno kinin lina maana tofauti katika zoology, tukamodify, tukawa tuite tena kinin, tukawa tunaita cytokinins. Kwa nini jina lilibadilishwa kutoka kwenye kinin kwenda kwenye cytokinins? Kuna sentence niliruka hapo kwamba later the term cytokinin was adapted. Badala ya kutumia kinin ile la mwanzoni, tukatumia neno cytokinins. Kwanza, partly from cytokinesis. Kwanza, it's because from the terminology cytokinesis, meaning cell division. Hiyo ndio reason ya kwanza kwa nini tuichange kutoka kwenye kinini kwenda kwenye cytokinins, kwa sababu kwamba zina promote au zina influence cytokinesis. Lakini pili ni kwa sababu kinin have entirely different meaning in zoology. Kwa sababu tungetumia hii ingekuwa inaita confusion. Lina maana nyingine kabisa katika zoology, yani katika study of animals kinin inamaanisha blood polypeptide. Tuko moja mpaka hapo. Kwa hiyo mwanzoni zilikuwa zinaitwa kinin, baadaye zikabadilishwa kwenda cytokinins. Lakini ukishasikia tu cytokinins, what you are required to remember is cell division. They are first function ambayo tunatakiwa kukumbuka ni cell division. Synthesis and distribution. Cytokinins are mostly abundant where rapid cell division is occurring. Yani cytokinin ni cell division. So they are abundant where rapid cell division is occurring. Kwa ukishasema tu rapid cell division, lazima uzungumzie meristem. Particularly in fruits and seeds. Kwa sababu tunda linavyokuwa linaanza kuwa dogo, baadaye na grow linakuwa large. That means ile ni effect ya cell division. Tunda kugrow kutoka likiwa dogo, kukua polepole mpaka nakuja kuwa large, ile ni effect ya cell division. So they are abundant where rapid cell division is occurring, particularly in fruits and seed where they are associated with the embryo growth. In mature plant, they are frequently made in roots and move to shoot in the transpiration stem, yani in the xylem. Kwa hizi mara nyingi zinatengenezwa kwenye roots, zinapandisha na transpiration stem katika xylem. Tutaenda kuisoma transpiration stem katika transportation topic kwa uzuri sana, kwa sababu kuna different ways ambayo water pamoja na solids zinazikuwa zina move from the roots kwenda kwenye higher parts, and transpiration stem is one among the ways. Katika rules of cytokinins to plant, they promote cell division in apical meristem and the cambium in the presence of auxin. So they promote cell division and apical meristem and the cambium, but in the presence of auxins. Ndio maana nikwambia auxins ni kama ndio mother hormone katika zile hormones zinazo promote growth. Auxin ndo kama mother. Tulikuwa soma gibberellins, tukasema gibberellins in elongate cell elongation in the presence of auxins. Tunakuja kusoma cytokinins, tunasema cytokinins they promote cell division but in presence of auxins. Kwa hiyo nikasema gibberellins, ukishasikia gibberellins you must remember regarding cell elongation, kwa sababu ile nature. Ndio maana kwenye BS tukaona kwamba kuna hii miche mbalimbali ambayo
inakuwa inaongezeka urefu sawa na gibberellins concentration ambayo unakuwa naiweka. So first they promote cell division. Hiyo hata ukiamsha usiku you must remember cytokinins means cell division. Lakini pili promote lateral body growth. Kwa hiyo auxins zenyewe huwa zina inhibit lateral body, lakini hii cytokinin ina promote lateral body. Maana yake kwenye hii kazi ya lateral body growth cytokinins ni kama ziko antagonistic to auxins. Auxins zina inhibit lateral body wakati cytokinins zina promote lateral body growth. They break down seed dormants and bud dormants in presence of light and suitable temperature. Unaona? So they break down seed dormants and bud dormants in presence of light and suitable temperature. But kule tulisoma na kwenye nani ina break kitu. Hii function zina share. Yeah, ndio maana tulisema, if you remember, tulisema kwa mwanzo tukasema hivi. Kama unakumbuka tulisema hivi kwamba these hormone may perform their function independently or hormone inaweza kanafanya kazi peke yake, yani independently, au in synergism. Synergism, they are working together to perform a certain function. That means zina supportiana. Au antagonism, yani zinafanya opposite to one another. Sawa? Kwa hizi ni namna mbalimbali ambazo hormones zinaweza kufanya kazi. Hormone inaweza kufanya kazi kivyake, hormone inaweza kufanya kazi kwa kusapotiana na mwenzake, hormone inaweza kufanya kazi kwa kutofautiana na mwenzake. Unaona? Antagonism. Kwa hiyo hapa cytokinins inafanya kazi ambayo inafanana na gibberellins. The breakdown seed dormants and bud dormants in presence of light and suitable temperature. They delay leaf senescence. Leaf senescence nini? Kuna miti kama wapo mzambala wapo nje, hiyo miti unakuta majani yanaanguka sana hapo chini, sawa? Jani haliwezi kuanguka, unakuta jani likiwa la kijani lazima libadilike kwanza liwe njano. Yaani kwa mfano kwenye ule uzambarau kule juu unakuta kuna yale majani ya njano. Yaani majani ya njano manake yameshaanza kuluzi nini? Chlorophyll, kwa sababu ule ukijani ni chlorophyll. Yakilose chlorophyll yanabadilika kuwa njano. Ile njano nini? Ni carotenoids. Hizo ni photosynthetic pigment ambazo utakavyoenda kusoma nutrition tukimaliza hii. Photosynthetic pigment, carotenoids utaziona. Kwa hiyo jani linapobadilika kutoka kijani kwenda njano kabla lijaanguka, maana yake lina lose chlorophyll, linabakia na carotenoids. Zile carotenoids na zenyewe baadaye zinapotea, ndo jani linageuka kwenda nani? Brown. Likishageuka kwenda kwenye brown baadaye ndo linaanguka. Hasa kitendo cha majani kuanguka inaitwa leaf senescence. Na wakati mwingine kinatokea hata kama mmea ukikutana na mazingira ambayo ni ukame, hakuna maji, leaf senescence inafanyaje? Inatokea. Kwa leaf senescence ikitokea katika majani, manake ili jani litaanguka. Kwa hii ni ya muhimu sana. Kwa sababu gani? Kuna mazingira ambayo unaweza kama umelima mazao afu ukame umetokea. Ukispray cytokinins, majani hayaanguki wala hayanyauki, mmea unaendelea kugrow as usual. Ndio maana katika commercial application of cytokinins wanasema it is used to prolong life of flesh leaf crops such as cabbage and lettuce. Yani ina delay senescence. Kwa sababu kispray yenyewe inafanya nini? Yani mmea unaendelea kusurvive longer. Mmea hauangushi madani mapema. Lakini pia hii ndo commercial application ambayo inatoka kwenye hii hapa rule of cytokinins. Pia ina promote stomato opening. Ina promote stomato opening. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo unaweza kaa unataka kufanya hiyo stomato opening kwa purpose mbalimbali katika plant. Ukispray cytokinin ina promote stomato opening. Ina promote fruit growth and can rarely induce parthenocarp. You see, this is the same as gibberellins but also the same as auxins. Yeah. We have seen parthenocarp in gibberellins, tumeona parthenocarp katika auxins. So it is synergism. And then sometimes inhibit cell expansion. Inhibit cell expansion. Kwa nini? Kwa sababu unavotaka cells divide faster, maana yake hazitakiwi zigrow sana. Yani cell inatakiwa, kwa sababu cell kwa cytology unasema cell inavyokuwa kubwa inaweza kawa na vitu vingi vya kufanya. Inaweza ka divide au ikadai. Kwa nini ita divide? Ita divide kwa sababu ya nuclear control. Nucleus haiwezi kucontrol cell ambayo ni kubwa sana. Kwa cell kishakuwa kubwa itatakiwa i divide ili kila cell, kila daughter cell, individual cell iwe na nucleus yake ambayo inaweza kucontrol. Ambayo itaweza kucontrol.
Yani moja kati ya reason why the cell is small in size is because of the nuclear control. Kwa sababu cell inavyozidi kuwa kubwa, nucleus itafail kuicontrol all metabolic activities which are going on in the cell. Sawa. Kwa hiyo cell when it grows large, it can either divide or it can die, au vinginevyo ifanye kama paramecium, itengeneze nucleus mbili, the micronucleus and the meganucleus. Micronucleus itakuwa na kazi yake and the meganucleus itakuwa na kazi yake. Hasa katika cytokinase hii cytokinins, kwa nini tunazungumzia kwamba inaweza inhibit cell expansion? Maana yake as long as cell inakuwa ina grow, inavyozidi ku grow, maana yake rate ya yenyewe ku divide inakuwa inapungua. Ili cells divide faster, maana yake imegrow kidogo tu, una inhibit cell expansion alafu una stimulate cell division. Kwa cells zita divide sana. Kwa ili iweze ku promote cell division lazima inhibit cell expansion. Hizi ni skeleton za cytokinin, sio kwamba zinatoka kwenye mtihani, ila ni vema tu ukazijua hizi skeleton. Kuzijua ni jambo jema. Hizi ni skeleton za cytokinin ambavyo zinapia. Katika commercial application of cytokinins, they are used to prolong life. Hiyo tushasema. They are used to keep flowers fresh. Kwa ukipulizia kama kwenye maua, ukayachuma ukayapulizia. Kuna maua bila shaka ushaiona, kuna maua fulani hivi wanatumia hata kwenye sherehe kama ndoa sijui nini. Yeah. Wanachuma alafu nakuta anakata siku 3, 4, 5 bado yako vile vile. So kwamba kweli they have knowledge of spraying cytokinins, I'm not sure. Lakini ukiapulizia cytokinins unaweza kutumia hata kwenye event 2, 3 yale maua bila kufanyaje kunyauka. But also they are used to break dormants of some seeds, kazi ambayo inafanana na gibbons. Toka hapo tuna ethine au ethylene. Ethine iko katika matunda mengi sana. Kwa mfano ndizi iliyoiva kuna harufu inanukia, ile ndio harufu ya ethine. Na wewe unafahamu kwamba hata hizi perfume nyingi unakuta perfume inanukia vizuri. Zile huwa ni organic compound. Unaweza kukuta ni benzene au ni ether, lakini mara nyingi huwa ni organic compound. Ndio maana ile harufu ile inanukia vizuri. Mara nyingi unaweza kuikuta hata kwenye matunda mbalimbali yaliyoiva. Inanukia vizuri. Huwa ni organic compound zile most often. So most often zile huwa ni organic compounds. So kwa mfano ethine au ethylene, unlike other hormones, ethine is the gas formed from amino acid methionine and released from ripening fruits, kutoka kwenye matunda yaliyoiva. Nodes of stem, kwenye zile pingili za stem, aging leaves, majani yaliyokomaa sana, and flowers. Hivi vyote huwa vinatoa harufu ya ethine. So discovery of ethine, actually hapa sio ethane, ni ethine. Hapo ni typing error. Hata hapa ni ethine, sio ethane, ni ethine. So it's alkene, sio alkane. Ethine, alkene, sio alkane. It was known in 1930 ethine gas speeds up ripening of citrus fruits. Citrus fruits include machungwa, malimau, ndimu. Hivi vyote ambavyo vina uchachu fulani, citrus fruits, and affect plant growth in various ways. Inaweza ka affect plant growth. Later it was shown that certain ripe fruits such as banana, ndizi zilizoiva, zina give off the gas with similar effects. Hiyo gas ina effect hiyo. So it's produced as the metabolic byproduct of many plant organs. Sawa? Metabolic byproduct. Actually kama nilivyokuambia kwamba tukibase kwenye discovery hizi hormone tukaanza kuchambua kila kitu, hatumalizi leo. Unaona kwa mfano hii cytokinins maelezo yake kwenye BS yalivyo. Kwa hiyo tunaelezea tu vitu vichache. Tunaelezea vitu vichache ambavyo vitakupa concept. Vitakupa concept mu kwenye BS wameelezea kwanza abscisic acid, lakini nimeanza kuelezea kwanza ethine au ethylene kwa sababu abscisic acid yenyewe ni mchawi. Abscisic acid kazi yake ni kuharibu tu, kwa hiyo huwa nampenda kumuelezea mwishoni. Hao wengine wengi wana promote. Tukitoka hao na promote, huyu hapa anafanya ripening ya fluids. Huyu kazi yake ni kuharibu. Yaani kama huyu ulisema yeye ana inhibit labda senescence, majani kuanguka mapema. Huyu jamaa yeye ndo ana promote majani kuanguka mapema.
Kwa mfano ukiwa una mimea shambani, umeona hii mimea labda kwa mfano kuna plant ambazo hata zikilose water zinaweza kaishi zenyewe peke yake. Kwa majani yanakuwa yanasaidia sana kupoteza maji. Maana yake ukipulizia abscisic acid inaangusha majani yote, ila mmea haufi. Ukiangusha majani yote faida yake nini? Maana yake mmea unapunguza kupoteza maji. Na utasurvive vizuri. Kuna wakati utakuja labda kuspray hiyo tena ya cytokinins, alafu itatoa majani. Unaona? Kwa hiyo jamaa kazi yake ni kuharibu. Ukiona labda mti una matunda mengi, yale matunda umelemewa, hauwezi kuyahandle, mti unaenda kufa, una spray jamaa yanaanguka yote, yana drop yote. Kwa abscisic acid ni mchawi. Sasa ethene, turudi kwenye ethene sasa. Ethene ndio hiyo hapa structure yake tunaifahamu toka O level, synthesis and distribution. Ethene is made by most or all plant organs, despite being a gas. Despite being a gas, it does not generally move freely through the stem in air spaces in the stem because it tend to escape more easily from plant surface. Kwa ethene yenyewe ni gas, haiwezi kumove kwenye xylem au hata kwa local diffusion kama zile nyingine. Hii ina escape faster sana, na ndio maana tissue nyingi za plant zimegain uwezo wa kumtengeneza ethene. So most of the tissues of the plant where it's required, they have gained the ability of producing ethene. So however, movement of water soluble precursors of ethene from waterlogged roots to shoot in the xylem has been demonstrated. Kwa hiyo ethene tumesema is made by most or all plant organs. Plant organ nyingi au zote. Kinacho move ni nini? Precursor. Nakumbuka tusema precursor nini? Raw material. Raw material zinazotumika kutengeneza kitu fulani tunaziita precursor. So movement of water soluble precursor of ethene. Vitu raw materials zinazoweza kutumia kutengeneza ethene zina move kutoka kwenye roots, waterlogged roots kwenda kwenye shoot through the xylem. Sawa? Rules of ethene in plant inhibit growth of stem, notably during the period of physiological stress. Kama kukiwa kuna physiological stress, yani labda maji yamepotea, yamekosekana maji. Tunavyosema physiological stress, I explained you about physiology. Physiology ni functioning. Physiological stress manake katika huu mmea kufanya kazi mbalimbali. Kuna challenge unakutana nazo. Zile challenge tunaziita physiological stress. Mmea unafanya kazi, kuna challenge unakutana nazo. Labda ulitaka ufanye photosynthesis lakini water hamna, which is the essential raw material in photosynthesis. Unaona? So ina inhibit growth of stem. And this is important kwa sababu kama stem ingeendelea kukua, finally plant ingedie. Lakini pia ina break bud dormans. Hii function inafanana na hata function nyingine za cytokinins na gibberellins. Ina break bud dormans. Ina promote flowering in pineapple. This is the same as the auxins. Flowering in pineapple to discuss kwenye auxin. Promote fruit ripening, kuiva kwa matunda. Hii ndio rule muhimu ya ethene. Ukisikia tu ethene akili yako inabidi iende fruit ripening. Kwa sababu harufu ya ndizi zilizoiva ni nini? Ni ethene ile. Na harufu ya vitu vingi vilivyoiva. Inhibit root growth. Inhibit root growth. This is antagonistic. It's antagonistic to low concentration of auxin, which promote root growth. But also it promote abscission of fruit and leaves. It promote abscission. Abscission ndo nini? Naenda kusoma kwenye abscisic acid. Abscission ni kitendo cha matunda au majani kuanguka. Falling of fruits or leaves ndo tunaita abscission. Sawa? So hii jamaa hapa inafanya kazi kufanana na abscisic acid. Inafanya kazi ya uchawi. Abscission of fruits and leaves inafanya kazi sawa sawa na mchawi abscisic acid. Commercial application of ethene. Ethene influence flowering in pineapple. Kwa unaweza kai spray katika pineapples kuweza kuinfluence flowering. Pia ina stimulate ripening of tomatoes, kuiva kwa nyanya, and citrus fruits. Nyanya au matunda kama machungwa, malimau, madalanse, hizo zote ni citrus fruits. Machensa ni citrus fruits. So they applied to rubber tree to stimulate the flow of latex. Ili ule mmea, rubber tree ni kwambia ni mpira ule kisamvu. Kisamvu kikata hivi, kuta kuna weupe unatoka utomvu mweupe. Ile ndo rubber. Kwa hiyo ili ile miti itoe rubber ya kutosha. Wenyewe nchi zinazolima sana kama Sri Lanka, so unakuwa kisamvu kama inakuwa limti kabisa mikubwa.
wanaweka kama si kule kwetu tunaita mbeta. Mbeta ni kama kitu fulani kule kwetu. Wanakata hivi juu mianzi unajua? Wanakata hivi juu. Kwani wanagema Ulanzi? Iringa kule wanakata hivi juu. Alafu ile mwanzi wanaukata hivi wanafanyaje, wanaweka wanaishikisha pale. Kwa Ulanzi anakuwa anatoka maji fulani yanaingia huko, inakuwa alcoholi kileo. Watu wanalewa. Kwa hiyo kwenye rubber tree, maana kama ndo rubber tree wanakata hivi, wakishakata hivi wanafanyaje, wanafunga kitu hapo kinakuwa kina connect ile latex inajikusanya. Hasa ile pale unaweza ka spray ethene ikasababisha flow ya latex ifanyaje, iongezeke. Tuko moja mpaka hapo. Finally we have nani? Abscisic acid. Abscisic acid is mchawi ambaye anaharibu kila kazi ambayo wenzake wanafanya. So it's also known as stress hormone since it initiates and maintains seed and body dormancy. Yeye wenzake wanavunja body dormancy na seed dormancy, yeye ndo anaongeza, ana promote. It initiates and maintains seed and body dormancy and brings about the closing of stomata. Yeye ana close stomata. Huyu jamani wa muhimu sana, kwa sababu ukiona mmea una stress, unachokifanya unamspray huyu hapa, ana close stomata, so water loss inakuwa inhibited. Sawa, mmea uluzi water, unaendelea kusurvive. So in contrast to other growth substances like auxins, gibberellins and cytokinins, which are plant growth promoters, abscisic acid is plant growth inhibitor. Kwa abscisic acid yeye ni roho mbaya, fitina, anafanya antagonistic na hormone wengi hapo, acting antagonistically to the growth promoters. Discovery of abscisic acid. In 1967, it was agreed to call a substance abscisic acid. It has been found in all groups of plants from mosses upwards, and a substance that plays a similar role. Linolenic acid has been found in algae and liverwort. Kwa linolenic acid haiko katika plant, iko katika algae na liverwort. Lakini inafanya kazi sawa sawa na abscisic acid. This is the structure of abscisic acid, the S isomer and the R isomer. They are not essential as such kwamba unaweza kuuliza kwenye mtihani, hamna. Ni mbwembwe tu hizo ambazo hata usipozijua unamogesha. Ni mbwembwe kwa sababu kwenye BSP wameziweka. Kwa sio mbaya mimi nikaziweka. Synthesis and distribution. It's made in leaves, katika majani, kwenye stem, kwenye fruits and seeds. The fact that isolated chloroplast can synthesize it again suggests a link with the carotenoid pigment, which are also made in chloroplast. So abscisic acid move in the vascular stem, mainly in the phloem. It is also moved from the root cap by diffusion. Kwa hiyo inasadikika kwamba inaweza kutengenezwa hata ndani ya chloroplast. Imekuwa linked with the carotenoids ambao tunaenda kwa discuss kwenye nutrition. Yes. Kama photosynthetic pigment wanaohusika na absorption of light. Tukimaliza tu hapa nutrition hapa inaanza. Kwa hiyo ndo abscisic acid inatengenezwa maeneo mbalimbali, na ilionekana kwamba inakuwa linked au inahusika sana au inashabihiana sana kukaribiana na carotenoids. Role of abscisic acid in plant. Kwanza, it inhibits stem growth especially during physiological stress. Kwa mfano drought. This is synergism to the ethene. Pia inafanya kazi hiyo ya kuinhibit. Kwa ukikuwa kuna drought, ukame, kuna mimea kama oak. Mimea kama nini. Mbuyu, unajua mbuyu, kiangazi unapoteza maji, unapoteza majani yote. Ukipita maeneo kama Iringa pale, Kitonga, unaikuta mibuyu tu iko milimani vya aina majani. Ukipita wakati wa mvua, majani yako vizuri. So hiyo ina promote stem growth, ina inhibit stem growth. Sio tu stem growth, pia hata majani kuanguka. Abscission, promote abscission. Ndio maana tukasema kwamba commercial application, they are spread on tree crop to regulate fruit dropping at the end of the season. Maana kuna miti mingine wakuta yenyewe inazaaga tu. Hasa kama matunda yamebakia kwenye mti mpaka season inaisha, una spray abscisic acid ili matunda yote yaanguke. Yakianguka ni faida kwa sababu itaacha opportunity ya mmea kutengeneza matunda mapya. Sawa?
Lakini pia they are spread to plants to cause closure of stomata during drought condition. Closure of stomata au hata majani yaanguke wakati wa ukame. Promote body and seed dormancy, tushasema. Antagonistic. Promote abscission, yani fall of leaves and fruits. Promote closing of stomata under condition of water stress. Closing of stomata. Sometimes promote leaf senescence, yani jani kuzeeka haraka na kuanguka. Inhibit root growth. Kwa hiyo yeye jamani mchawi anafanya kazi karibia kila kitu, ana inhibit. Hiyo ndo end ya coordination. Na references hapo kitaka biological science, understanding biology, Chandi, Guyton. Kuna website kama hizo hapo, Medicinet, Tai, Campbell Biology na wengine zote Kenneth Mason. Sawa. So kwa ambao mlikuwa mnaendelea kutufuatilia kwa namna mbalimbali, niko hapa na brother wangu mmoja ambaye sitapenda nimtaje jina kwa sababu hatuko kujigamba, lakini tuko hapa tunakula kipindi kidogo. Jamaa ameamua aje kujichimbia. Unaona tuko na BS hapa. Tuko na BS, tuko na review hapa. Review toka tunaanza kwa kweli mimi sijaitumia, na kiukweli mimi sina pressure nayo sana, ila tuko na pamphlet hapa. Huyu jamaa anataka tumalize syllabus ya form 5. Cytology anasema alishasoma. Kwa hiyo tumesoma biochemistry. Hiyo tumeenda coordination. Classification tu tunataka kusoma. Tumeenda coordination, toka hapo tumeenda, sasa hivi tukitoka coordination tunaenda nutrition. Tumaliza nutrition, tuna move moja kwa moja gaseous exchange and respiration, and finally homeostasis. Kiufupi ni kwamba tunakula vipindi. Actually mwenyewe hata ni yeye andika hizo notes nikiziona najifurahia sana hizo notes, najifurahia. Hizo notes naamini zitaleta changes kubwa sana katika kusoma biology. Zileta changes kubwa sana katika kusoma biology Tanzania na maeneo mbalimbali. Zileta changes kubwa sana sababu walimu wetu wengi wanakimbia kuandika notes ambazo ziko deep, huko wakiogopa kwamba watapishana na mkondo wa hela. Kwa wanakuwa kimbia kusoma hizi alternative respiratory substrate, respiration of fatty, respiration of protein, unakuta zimekimbizwa tu, lakini mimi nikaona hapana. Kwa hiyo mimi nikwambie hizi notes hata kama unazitaka hata sasa unaweza na wewe ukazipata. Hizi notes ukizitaka. Mambo ya loop of Henle's counter current multiplier, ukizitaka hizi notes unaweza kuzipata. Ila tukuzia hard copy na kuzia soft copy 5,000 tu kila topic. Lakini pia hata likizo nyingine ukipenda, kwa sababu sasa hii likizo tushapeleka mambo hapa mpaka mwezi unaisha. Hapa tuko na kila kitabu, tuko na hizi pamphlet zangu, tuko na tai hapa, tunaipitia baadhi ya vitu kukazia. Tuko na pamphlet hili hapa la mitihani ambalo wengine mlilitoa photocopy mlinunua. Kwa hapa tumeiva boss. Wewe unasikiaga Marian, sisi tuna solve paper za Marian hapa. Nyingine zina marking scheme kabisa. Wewe lala tu. Unaona hii paper ya Mazinde juu. Kifungiro ndio Mazinde juu examination syndicate. Zinde marking guide. Kwa hiyo wewe lala. Kiufupi kuna wengine mnajuaga kama vile mimi ni mpiga hela fulani hivi. Unaona? Lakini mimi siko hivyo. Yeah, of course. Paper za Mazinde tunasolve, na actually ukija kusoma live kama hivi, huyu jamaa sasa kwamba amenilipa pesa nyingi, hajanilipa pesa nyingi sana. Hii syllabus ya form 5 yote tena anataka kusoma na organic chemistry, amenilipa 120,000. Sasa wewe piga hesabu hizo topic zote. Hapa usinifanishe mimi na walimu wenu akina Mandia ambao wanafundisha wanavyotaka wao. Hizi notes boss, ungeambiwa utype hii page moja kuitype hii stationary sio chini ya 2,000. Kwa hiyo hivi vitu ni ghali sana. Usio kuchukulia tu hizo kwamba bwana jamaa anapiga hela zuri na nini. Pesa zote hizo bwana, lakini shida. Na hata huyu brother mwenyewe anaona kabisa kwamba anafundisha topic moja labda 20,000. Topic anaona imeshiba. Walimu wa shule wanakimbia tu. Ya kweli kabisa. Kwa hiyo mimi nikwambie tu hivyo, sisi hapa tutasovugi mengi sana. Tutasovugi hizi paper za Mazinde,
tutasolve pamoja na kwamba ni za miaka iliyopita nyingine, lakini zina nondo nyingi sana. Zina nondo nyingi sana. Na uzuri huyu nyingine nimekwambia zina marking scheme, sio zote. Maana watu mnapendaga sana marking scheme nyinyi. Msie mkaanza kunipigia simu hapa sasa hivi. Marking scheme hizo tutumie, hamna, sio zote. Watu bwana, badala ya kuwa deep kula shule, kwa sababu kila shule hivi vitu vyote vinaenda hivi. Sasa mtu kishamwambia tu kwamba kuna paper zina marking scheme. Wanafunzi wanapenda marking scheme. Penda shule boss, penda shule. Naona mbona ilikuwa paper 2. Paper 2 hii marking scheme ya Mr. mmoja anaitwa Shimo. Tungaga mitihani konki sana, kuna mitihani yake mingi sana ndani. Huyo Shimo ni rafiki yake na brother wangu, so hata sasa hivi wana WhatsApp yake. Aliwahi kuwa mwalimu wa Mazinde, sasa hivi yuko somewhere kama sikosei Israel wapi, anachukua masters ya biology. Kwa hiyo anyway, mimi siwezi nikaongea mengi sana kwa kuwa kuna wengine huwa mnanichukulia hivyo, lakini likizo ijayo ipo, mwezi wa 12 upo. Kama unataka njoo hapa tulipo, mazingira mengine tu sikuonyeshi, nitakuonyesha siku nyingine, au ukija utaona. Hapa tulipo ni jirani na bahari, hapa kuna utulivu. Unaona tunavyoongea hata usikii miziki napiga. Hapa ni sehemu ya maso. Hakuna miziki hapa. Hausikii hata watoto wanacheza au kelele za watoto. Hapa ni maso. Ukitulia hapa ni wewe unasoma mpaka utakavyochoka. Kweli kabisa. Unalala, unaamka. Kwa hiyo mimi niwakaribishe, ila tu kama mwezi wa 12, mwezi wa 12, kwa sababu mazingira yetu yako vizuri sana, kwa itahitajika tu watu walioko kwa ajili ya msuli. Wangekuwa watu wengi, mimi ningewatafutia mwalimu wa physics, wa chemistry, mimi ningekuwa nafundisha biology tu. Lakini kwa kuwa watu wanakuja mmoja, basi mimi namfundisha chemistry na biology. Chemistry na biology. Huyu brother nataka tumalize syllabus hapa. Mwezi wa 12 anaweza asiwepo, wakawepo watu wengine. Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sijajua unasubiri nini, unaweza kupata notes, unaweza kununua topic sawa na wewe ambavyo utapenda. Lakini pia unaweza ukaja live. Kuna baadhi ya watu wanajuaga jamaa anaweza kaa yuko busy sana, unaweza hata kumpata. Mimi napatikana, niko available tu. Niko available, nafundisha, na course zangu ni normal. Situmii vile ambavyo labda na viweza. Situmii hivyo kusababisha mtu nimpangie bei ambayo hataweza. Mimi mwenyewe nilitoka familia maskini. Hapa nilipofika ni kwa uwezo tu na uwezesho wa Mungu amenisaidia nimefika hapa. Kwa hiyo mimi niwakaribisheni nyote, niwakaribishe sana. Asanteni sana. Karibuni sana. Mlelwa. Huyu jamaa anafurahia kula kipindi hapa. Anasema wanafunzi watakoma wakienda shule.